ها الوحش لسانه فك ولا لسه؟ Look, I listened to the amazing podcast about emotions. I acquired new vocabulary about happiness. I also spoke randomly about. Yes, I spoke randomly about those two topics happiness, emotions. So I think I'm ready and confident enough now to speak. What is real happiness? Happiness. Happiness is that feeling when you are so exciting and not boring. Oh, Mira, I think you do have another problem though. What happened? It's your grammar, Mira. You're still not able to differentiate between the ed ending of adjectives and the ing. Yeah, I forgot to mention that I have some problems with grammar, especially this rule. Task 11. كل اللي مطلوب منكم في التاسك دي تسمعوا الفيديو اللي انا حاطه لكم اللينك تبعه تحت الفيديو ده بالظبط. Arnell, and today we're going to look at ed ing adjectives. For example, bored, boring, interested, interesting, frustrated, frustrating. Are these adjectives? Yes. Is there a difference? Big difference. وهتعملوا ريكورد على الواتساب بتشرحوا فيه القاعدة بطريقتكم انتوا، وما تنسوش انكم تطبقوا السبيكنج وانتوا بتشرحوا لي القاعدة. يعني تشرحوا بطريقة بروفيشنال اكتر، بتبينوا ان انتوا بتستخدموا vocabulary اكتر، بتشرحوا بتون ونغمة ومشاعر معينة زي اللي اتكلمنا عليها قبل كده. سلام عليكم.